Hi students, today we are next topic Cauchy's integral theorem. Okay, in the previous class we will discussing the how to finding the complex integration of the given complex variable along the given curve. Okay, na? So in this class we will discussing one of the theorem, important theorem. So directly finding the integration of the given complex variable. So what is the statement and what is the problem on this theorem? Okay, now first of all we see the statement of Cauchy's theorem. If f of z is analytic function and f dash of z is continuous at each point inside and on a closed curve C, then integration over C f of z dz is equal to 0. And మనకి ఇచ్చిన given complex variable is function is f of z, and so f of z is the analytic function. Already we will discuss in the previous classes the analytic function. Okay, the definition of analytic function. Analytic function means differentiable at every point and at each neighborhood of the given point. That is the analytic function. So here given automatically f of z is the analytic function and its derivative is continuous at the each point and inside of the curve and on the curve. Okay, now we will discussing outside of the curve, only inside and on C is the analytic. Then integration of the given function is automatically 0. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఏం అవసరం లేదండి, డైరెక్ట్ దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఎప్పుడు అది కంపల్సరీ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఎనాలిటిక్ inside of the region and on the region, that is equal to integration value is 0. So this is called Cauchy's integral theorem. Okay, next one, see the note. If c1 c2 up to so on cn are number of closed curves within C, and that means the given curve is separately bounded by c1 c2 up to so on cn is bounded by the given curve. అంటే separate చేస్తున్నాం, we cannot find it directly only C. That is also called the integration is also separating integration over c1 over c2 up to so on over c1, then adding all the values is integration of given complex variable over C. C is the given reason. This is also one of the ప్రొసీజర్. అంటే మనకి మోర్ దెన్ వన్ కర్వ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫైండింగ్ ఇండివిజువల్ ఫైండింగ్ యాడింగ్, దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్ ఇంటిగ్రేషన్స్. ఓకేనా? ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రల్ థీరం. ఓకే, నౌ వీ సీ దట్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ దిస్ థీరం. ఓకే, yeah, see the example. The first example, evaluate integration of e power 2z by z square plus 1 into dz, where c is mod z is equal to 1 by 2. So now first of all verifying this is the given function. What the given function is? This is f of z, e power 2z by z square plus 1. First of all verifying the analytic or not. At which analytic, that is the verifying the very important. So given region is the circle is the mod z and the center is 0 comma 0, radius 1 comma 2. Okay na? See the solution. There is the assumption the given integration of the form integration over C f of z dz. Here f of z is equal to e power 2z by z square plus 1. So already we discussing the function is analytic except denominator is 0. అంటే డినామినేటర్ 0 అయింది అనుకో, ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్ కదా. అంటే వెన్ ద డినామినేటర్ ఈజ్ 0, దట్ ఈస్ నాట్ ఎనాలిటిక్. సో డినామినేటర్ మీన్స్ z square plus 1. When z square plus 1 is equal 0, the given function is not analytic. That is, so clearly f of z is not analytic if and only if z square plus 1 is equal 0. Now solving this equation, now finding the points. So how to finding the points here, that is z square plus 1 is equal 0 means a square plus b square kada, a minus b into a plus b, and z minus I z plus I, that is equal to z is equal to I minus I.
అంటే at the point z is equal to I and at the point z is equal to minus I, the given function is not analytic. Now verifying at the point inside or outside of the given region. Okay, now first to verify, that is a very important. So what is the given region here? Circle. Yeah, this is not analytic at z I and minus I. So given circle mod z is equal 1 by 2, and that is x square plus y square is equal to 1 by 2 whole square, and center is 0 comma 0, radius is 1 by 2. Okay na? So radius 1 by 2 కదా. సో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ మైనస్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఆన్ y యాక్సిస్, అంటే దట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఎలా ఉంటుంది 0,1 అండ్ 0,-1, అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. రేడియస్ 1 by 2 వరకే మనకి సర్కిల్. సో 1 ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ 1 by 2, -1 ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ 1 by 2 కదా, అంటే క్లియర్లీ అవుట్ సైడ్. సో సీ ద గ్రాఫ్ చూడండి, ఇది సర్కిల్ మనకి ఇచ్చింది ఇన్ ద clockwise direction. So ఇది సర్కిల్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 హోల్ స్క్వేర్ కదా. సో రేడియస్ ఈజ్ 1 by 2, ఇక్కడ 1 by 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 1 by 2, మొత్తం 1 by 2 కదా, ఇది 1 by 2. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంది మనకి, ఇక్కడ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు I, అంటే దిస్ పాయింట్ ఇయర్, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ I, అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -I, ఇక్కడ చూడండి బోత్ ఆర్ అవుట్ సైడ్. సో అవుట్ సైడ్ కాబట్టి వి డిస్కసింగ్ ఎట్ ద పాయింట్ I minus I. ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్లో ఈ ఇన్సైడ్ సర్కిల్ అండ్ ఆన్ ది సర్కిల్ కంపల్సరీ ఎనాలిటిక్ అవుతుంది కదా. మనకి ఎనాలిటిక్ కాన్ పాయింట్స్ ఏంటిది I minus I రెండు, అవునా. ఈ I minus I అవుట్ సైడ్ రీజన్ మనకు సంబంధం లేదు ఇక, ఓన్లీ వీ విల్ డిస్కసింగ్ ఇన్సైడ్ రీజన్ ఆన్ రీజన్. సో క్లియర్లీ గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ analytic everywhere inside region and on the region. Okay na? So clearly that is outside of C. Minus I is also outside of C. So clearly the given function f of z is analytic inside and on C, and f dash of d is f dash of z is also continuous inside and on C. So manaki what is the say that theorem, Cauchy's integral theorem, inside and on the given function is analytic, then the integration of the given function is always 0, అవునా. సో therefore given integration ఏమవుతుంది మనకు by using the theorem 0, అవునా. by Cauchy's integral theorem, integration over c e power 2z by z square plus 1 into dz is equal to 0. ఎందుకంటే దిస్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది ఆటోమేటికల్గా ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఆన్ సీజర్ ఎనాలిటిక్ కదా. సో దట్ ఈస్ యూజింగ్ ద థియరమ్, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇస్ 0. ఓకే, ఇస్ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? యా. ఓకే, నెక్స్ట్ we see the next example. Yeah, evaluate integration over c e power z by z minus 2 into dz, where the given region mod z is equal to 1 and the circle is also with radius 1. So same procedure. So given function f of z is equal to here e power z by z minus 2. Okay, that is equal to, since given function is not analytic when denominator is 0, is not analytic when z minus 2 is equal to 0 and z is equal to 2, and at the point 2 the given function is not analytic. So now verifying z is equal to is inside or outside. Now verifying, and that z is equal to means the number is real number కదా, and on x axis అంటే పాయింట్ ఏమవుతుంది 2,0 అవుతుంది, అవునా. So that is equal, given function is not analytic at z is equal to. So given region mod z is equal to 1, that is implies x square plus y square is equal to 1, is circle with the center 0,0 and radius is 1. Yeah, see that the graph is circle కదా, circle is x square plus y square is equal to 1, radius is 1. ఇదే అండి మనకి కావాల్సిన ఇచ్చిన రీజియన్ ఇన్సైడ్ ఆన్, బట్ ఇయర్ పాయింట్ ఈస్
2 కదా, 2 ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ 1 కదా. సో దట్ ఈస్ 2 ఈజ్ క్లియర్లీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది రీజియన్. సో అవుట్ సైడ్ కాబట్టి మనకి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఆ రీజియన్లో ఆన్ ది రీజియన్లో మాత్రమే మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి ఇది ఎనాలిటిక్ ఆర్ నాట్. అంటే 2 వద్ద మాత్రమే నాట్ ఎనాలిటిక్, బట్ ఎవ్రీవేర్ ఎనాలిటిక్. అంటే క్లియర్లీ ఏమవుతుంది, గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎనాలిటిక్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ రీజియన్ అండ్ ఆన్ ది రీజియన్. అవునా, దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్. సో బై యూజింగ్ కాచీస్ థియరమ్ ఏమవుతున్నప్పుడు ఇన్సైడ్ ఆన్ సి ఎవ్రీవేర్ ఇస్ ఎనాలిటిక్ కదా. సో ఆటోమేటికల్లీ ద వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. అవునా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power z by z minus 2 into dz is equal to 0. So this is a second example of Cauchy's theorem. Okay, is it clear? Yeah. Now we will see the next example on this theorem. Yeah, evaluate integration of 1 by z square into z square plus 16 into dz, where c is 1 less than or equal to mod z less than or equal to 2, where c is positively oriented boundary of the region. So observing the given region is not only single circle, they between to the two circles, that is a and that is the called annular region. అంటే మనకి ఇచ్చింది నాట్ బిలో ఫస్ట్ రీజియన్, ఫస్ట్ సర్కిల్, నాట్ అబోవ్, బిట్వీన్ ద టూ సర్కిల్స్, దట్ ఈస్ అ రీజియన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాన్యులర్ రీజియన్ అండి. అక్కడ మనం వెరిఫై చేయాలి. ఓకేనా, సో సీ దట్ హియర్ అజంప్షన్ గివెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ 1 by z square into z square plus 16. So now verifying this is not analytic where the denominator is 0 kada. Avuna, so that is f of z is not analytic if and only if z square into z square plus 16 is equal to 0. So that is equal to here where z is equal to 0 and z is equal to plus or minus 4i, and z square plus 16 is equal to plus or minus 4i, and at the point here 0 and plus 4i and minus 4i, 3 points. So that given function is not analytic at 0 and plus or minus 4i. So given region, 1 less than or equal to mod z less than or equal to 2. అంటే 1 less than or equal to z means the circle radius is 1, అంటే 1 less than or equal to x square plus y square. Next one below 2 కదా, mod z less than or equal to, that is x square plus y square less than or equal to 4, అంటే radius 2. ఇక చూడండి, observing the graph, so this is a first circle, అవునా, this is a first circle, x square plus y square is equal to 1, radius is 1, ఇది radius కదా, అవునా, ఇది సర్కిల్ 1, ఫస్ట్ సర్కిల్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సర్కిల్ విత్ రేడియస్ 2 కదా, అంటే దిస్ ఈజ్ సెంటర్ పోతా సేమ్ అండి, టూ సర్కిల్కి సెంటర్ ఓన్లీ 1 సెంటర్ 0. సో ఇది సెకండ్ సర్కిల్, అవునా, ఇది రీజన్ అండి, మనకి ఇచ్చిన రీజన్ ఇది, అంటే అబోవ్ 1 బిలో 2, ఇది సి అండి. అవునా, ఇక్కడ మాత్రం వెరిఫై చేసుకోవాలి గివెన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కదా, ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, 0. సో ఇది 0 కదా, అవునా, ఇది 0, అంటే ఈ రీజన్కి అవుట్ సైడే కదా, సికి అవుట్ సైడ్ ఉంది. అవునా, ఇది క్లియర్ అవుట్ సైడ్. నెక్స్ట్ 4i మైనస్ 4i, చూడండి 4i ఎక్కడ నుంచి చూడండి, అంటే 4i మీన్స్ ఆన్ y యాక్సిస్ కదా, అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4i, రేడియస్ 2a కదా, అంటే క్లియర్లీ 4 అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది రీజనే కదా, 2 తర్వాత వస్తుంది 4i. నెక్స్ట్ మైనస్ 4i ఈజ్ ఆల్సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది రీజన్, రేడియస్ 2 కదా, అంటే 4i మైనస్ 4i ఈజ్ ఆల్సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది రీజియన్. అంటే మనకి ఇచ్చిన రీజియన్లో కంపల్సరీ ఏమవుతుంది, ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ ద రీజియన్ ఆన్ ది రీజియన్, దట్ ఈస్ ద ఎనాలిటిక్.
సో 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 4 అయ్యి మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అక్కడ ఎనాలిటిక్ అవుతుందని మాకు సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే రీజన్లో లేదు కాబట్టి. సో ఇక్కడ రీజన్లో ఇప్పుడు క్లియర్గా ఏమవుతుంది, ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ ద రీజియన్ ఆన్ ది రీజన్ ఈజ్ మస్ట్ బి ఎనాలిటిక్. సో దేర్ఫోర్ బై యూజింగ్ కాచీస్ థీరం దాని ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, జీరో అయిపోతుంది గివెన్ వాల్యూ. సో దేర్ఫోర్ బై కాచీస్ ఇంటిగ్రల్ థీరం ఈస్ integration of over c 1 by z square into z square plus 16 into dz is equal to 0. So this is the Cauchy's integral theorem and examples. Okay, all of you is understood? Okay, thank you. For more videos, please do subscribe my channel, like and share it. Thank you.